the miraculous cat. Now listen to. There once was a nice witch named Martha. Martha had a very pretty cat named Cookie. One day, Martha wasn't at home. Cookie friend, who was the mouse, came to see him. Oh, Cow Butter, my favorite. Cookie, you take a food from me again. This food is so delicious. I put it on before my friend rejected. Oh, this box? Where? Can you leave it? Cookie wrapped the box away from the little mouse. He ate everything in it. After Cookie finished all of his food, she laughed happily. But suddenly, she body grew bigger and bigger. Oh, Cookie, this apple, wake up! No, my friend, you turned into a giant cat! What's happening? I want to be a giant cat! Wait, I will get something. The friend quickly came and helped. They were really surprised when they saw Cookie. His body was bigger than a house, and she could not get out. The hippo told everyone to tie a rope to Cookie and pull she out of the house. 1, 2, 3, pull! Thank you all for helping me. What's this you? How did this happen? We're still eating. Cookie ate whole butter, peanut, corn, and milk, pink too. And he also ate everything in that last box. I really want to see myself. This must be because of my retina. That's my body has become a giant like this. Suddenly, a horrible thing happened. Oh no! My tree is rising. It's going to flood the village. What can we do? This is Article. The way has with the animal down the stream. You have to the cooking. Now I can have that. You have to go into the square. You suddenly stop the world. When the animal falls out, you stop them. And we have to do the Cookie sat down in the stream and helped pull the animal to safety. The boat quickly flew away to find more help. All the animals quickly came and helped. Finally, Cookie and his friends saved all the animals, and everybody helped us out of the water. Everyone thanked Cookie for being so brave. Here you are, Cookie. You started at my mighty growing potion, and that's why you grow so big. Growing potion? I should cast a spell on you to make you this way forever. Cookie may be quickly. Cookie has saved all the little animals from drowning. Yes, please, yes. Cookie back to his original form. Yes, they have Cookie. I'm sorry, I'm ready. I now know it's happening. Please forgive me. Meow. Finally, my father wish get in. She showed the good that Cookie had done, and she sent him back. Thank you for listening. Goodbye. Rồi, con xin cảm ơn tiết mục dễ thương vừa rồi. Rồi, các bạn ở đây mình cũng chờ đợi số điểm từ ban giám khảo nha. Thông ơi, Tâm lên đây, mình cùng lắng nghe số điểm từ ban giám khảo nè. Từ từ nha, trước khi mình lắng nghe số điểm từ hai cô giám khảo thì hai bạn cho câu hỏi là qua cái tiết mục kể chuyện vừa rồi á, thì các bạn rút ra được bài học gì? Dạ không nên tham ăn quá rồi tôi chịu mất. Mình còn nhỏ mà mình lại tổng hợp nữa rồi. Hai bạn tổng hợp rồi thì cần cho người kể chuyện cho câu chuyện này con thích nhân vật nào nhất? Con thích nhân vật Nhân vật Cookie. Nhân vật Cookie hả? Tại sao con lại thích bạn Cookie? bởi vì mập quá.
nữ thì lại sợ mập, còn bạn không nhà mình lại thích mập. Tại sao con lại thích mập? Bởi vì con hay ăn nhiều. Thấy quý vị cũng thấy một sự trái ngược tính cách rất là rõ rệt từ các bạn nam và các bạn nữ. Rồi bây giờ các bạn cùng nhau tập trung mình bấm cho số điểm từ 2 thì giám khảo nha. Con có thể đọc cho cô số điểm từ cô Vương Nhi không? Dạ 10. Số điểm từ cô Dung. 9. Rồi, tổng cộng các bạn có 19 điểm. Xin chúc mừng tiết mục kể chuyện vừa rồi. Tiết mục kể chuyện từ tốt kể chuyện vừa rồi cũng đã là phần thi cuối cùng trong ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi ban giám khảo cùng tổng kết số điểm thì kính mời quý phụ huynh cùng các bé chúng ta cùng theo dõi một